me out with all this stuff. How do you find it? יצחק הכהן, בן אני לא יודע לדבר אנגלית עדיין. I don't yet know how to speak English. יש לי הזכות. I have the merit. שהרב מלמד. Rabbi Melamed. ילמד אותנו באנגלית. Translate it in English. זכות גדולה לשבת ביחד. יום של היארצייט. Please put all your phone on vibrate if you don't mind. של הרב קוק, אברהם יצחק, שלמה זלמן, וזו זכות גדולה יותר שיושבים פה קבוצה גדולה של אנשים שהם לא רק שייכים לציבור הדתי-לאומי, כיפות סרוגות, רק שייכים גם לחרדים. שלכאורה אצל החרדים היו כאלה, הרב קוק, עכשיו 88 שנים אחרי הפטירה שלו הגיע הזמן להסתכל אחרת. The Rav said that it's unbelievable schus to sit together on the yahrzeit of Rav Kook, and it's even greater schus that we're sitting like this together with all different types of people, not only kippot srugot, but also people who are more Charedim L'Dvar Hashem, and it's an unbelievable thing to see that 88 years after his yahrzeit, his innovation, the way that he looked at things, his perspective on life, is even influencing those that are Charedi to be able to see what he brought to the world and how he influenced the world. אז בוודאי שאפשר לדבר על הרבה מאוד נקודות, על האישיות של הרב קוק, על התירוסה של הרב קוק, על שיטוסה של הרב קוק, אבל ננסה להתמקד כמה שאפשר נקודה אחת בעיקר, שהלימוד יהיה לעילוי נשמוסוי, שהלימוד יעורר עלינו באמת רך משמיים, שנזכה שזה יהיה לימוד ללמי, לשמור ולעשס ולקיים. So there's so many different things that a person could learn about Rav Kook's personality, and both his personality, his learning, his shita, everything that he stood for. However, for tonight we're going to concentrate on a nekuda that's going to be more focused towards learning his Torah and allowing his neshama to have an aliyah. מי שקצת לומד, פותח את הספרים,
שתירוסה של הרב קוק, בפרט בשנים האחרונות, שהוציאו את הספרים בצורה חדשה, מעודרת, מבוארת, כדי שיוכלו להבין את זה יותר טוב. מי שיודע, מי שבודק, הוא יראה, הרב קוק כתב הרבה מאוד בחיי. הנפש המיוחדת שלו, נפש אמן, היה לו קשה מאוד להסביר את עצמו. והרבה דברים לא הבינו מה הוא מתכוון, ובגלל זה גם נוצר הרבה מחלוקת, כי לא הבינו אותו, עד כדי כך שעד היום חלק גדול מהכתבים שלו עוד לא הוציאו, כי עוד לא מבינים ועוד מפחדים, כי קשה לרדת לסעודת בכתיבה. אבל ברוך השם, בשנים האחרונות כמה וכמה תלמידים נכנסו לעומק העניין ומציעים לאור את הספרים שלו ומבארים את זה כדי שבאמת יוכלו להבין את זה יותר, ואז מבינים את אחד הנקודות שננסה לדבר על זה. So when you look at Rav Kook's teachings and his writings, he was a very deep person. So everything that he wrote was very difficult to express to regular people. Until today, the advent of today, where we could publish Sfarim with Makaris, with different references, and there are many Talmidim who learn the depth of what Rav Kook is saying, there's still a huge amount of machlokes with regards to his work. People don't agree with what the Rav meant. Because of the depth of his soul, it was very hard for himself to express in writing exactly his thought or his kavanah, and potentially who he was writing to were people who did understand the clear of what the Rav was writing, and just our generation doesn't necessarily understand the depth. But now, through his many Talmidim who are publishing his works and creating beautiful publications that have more svara, we can now actually understand the depth and the beauty of what Rav Kook was trying to express in his writings. זה ידוע, מי שרק יסתכל קצת בספרים שלו, יראה שהרב קוק הרבה מאוד מדבר על להסתכל על טבע הכלל. הוא רואה את כלל ישראל ככלל ישראל. הוא רואה, הוא צופה, הוא מדבר, הוא כותב, הוא מחדש. העניין שכל אחד ואחד צריך להרגיש, לא להיות רק עם עצמו בתוכו, או בשפה שלנו כהיום, אם מותר ככה להגיד, להיות סלפיש. לחשוב רק מהתיקון האישי שלו. רק צריך שההסתכלות תהיה רחבה, גדולה, ענקית, לתיקון כלל ישראל. זה אחד הדברים שגרם מחלוקת עליו, כי זה היה נראה כאילו הוא זונח את התיקון הפרטי של הבן אדם הפרטי, ולהסתכל רק על התיקון הכלל. כשבודקים טוב את הספרים רואים עד כמה הוא מדבר גם על העניין של התיקון הפרטי, אבל באמת פוקוס, הדיבורים העיקריים, זה העניין של תיקון הכלל. If you look at Rav Kook's works, he generally speaks about the public, Klal Yisrael, more than the person himself. His focus is so deeply on the Klal that many people contend that potentially he lost sight of a person's own avodah, his own tikkun, things that he's supposed to do himself, and he almost abandons that in order to be able to focus on the Klal. And it was very difficult for people at that time to be able to have such a wide, broad public view of the world and to understand the impact that one person has on the Klal, the impact of the Klal in general, the general populace, the public, Klal Yisrael. And so therefore, a lot of times they completely miss the fact that if you learn deeply into the Torah of the Rav, you'll see that from the Klal, from the general public, from what he speaks about, you could extrapolate into a view of yourself in your own tikkun in a much deeper way than you could have if that would have been the focus lechatchila. אחד הביטויים שיש בהרבה מקומות בספרים שלו, ובחברי הספורים שמנסים לבאר, זה הביטוי של חז"ל, כלל ופרט וכלל, אין בכלל, אלו מה שבפרט.
כלל שהוא צורך לפרט, פרט שהוא צורך לכלל, שזה אומר שבוודאי צריך תיקון הפרט, אבל המחשבה הגדולה צריכה להיות שהתיקון הפרט שלי יביא את התיקון של הכלל. זה נכון שהיו כאלה מהצדיקים, מהרבנים, שפחדו מהסגנון הזה, אמרו שאולי היו כאלה שיקחו את זה ויתחילו להסתכל רק ויזניחו את הפרט שלהם, ויש בזה סכנה. אבל כהיום רואים, אני לא יודע לספור במספרים, אבל אלפים רבים שהולכים בתירוסה של הרב קוק מהציבור החרדי-לאומי והישיבות, שלא רק מתעסקים בתיקון הכלל, רק באמת מסתכלים גם על התיקון הפרט, אבל ההסתכלות על התיקון הפרט זה כדי לגרום לכך שכבר יגיע הגילוי הגדול של התיקון הכלל. In the 13 attributes Rabbi Shmuel teaches, he teaches 13 ways in which the Torah is learned out. One of a couple of the ways that the Torah is learned out is from klal uprat, which means you take a general rule and you apply it to a very specific rule, a prat. You apply a specific rule to a general rule. And you can see throughout Rav Kook's Torahs that he interwove this concept of having the prat always go back to the klal. And people were very scared that if a person completely absorbs himself in public service, he loses sight of his individuality. And in such a way where it's a sakana. It's dangerous to be completely focused on the public and negate yourself and not look at things that you have to do in your own life for your own avodah. But as we see through his Talmidim, and specifically if a person wants to see the product of a limud, the product of some type of teaching, look at the Talmidim, look at the students. If you look at the students today, you can see the Talmidim of Rav Kook who are learning his Torah, not only are they working as public servants, but they themselves are fixing their own individual life in a very private and a very specific way, in a tikkun that is specifically impacting themselves. אנחנו יודעים שהרב קוק הגיע ממקום של העולם הליטאי, המסנגד לחסידות. עד היום הרבה מאוד שהולכים לתרס הרב קוק, הם רואים את עצמם כלא שייכים לתרס החסידות. אשתו של הרב קוק הייתה ממשפחה חבדית, וזה מה שגרם, דרכי הטבע גם, שהוא נכנס לתרס חב"ד ולתרס החסידות, וזה הכניס אותו לתרס החסידות גם. הרבה מאוד מהדברים שלו בנויים בתוך תרס החסידות. תרס החסידות בכלל, תרס רב נחמן הרבה יותר. ואחד הביטויים הידועים של הבעל שם טוב הקדוש, הרבה תלמידים מבינים את זה, זה על הלושן קורבו אל נפשי גאולו. פירוש הפסוק, תקרב, ובואי נשלם, תקרב את עצמך כביכול אל נפשי, אבל תקרב את נפשי אל הגאולה, תביא כבר גאולה סנפש. אבל שם טוב מסביר, גאולו, אתה רוצה את הגאולה סכלל, אתה רוצה את התיקון של הכלל, זה תלוי בקורבו אל נפשי. תתקן את הפרט שלך, תתעסק בתיקון הפרט, קורבו אל נפשי, זה יביא את הגאולו, שזה אותו עניין של תיקון הכלל יחד עם תיקון הפרט. כן, תתעסק בתיקון עצמך. בחב"ד זה יסבויננוס, בברסלב זה יסבוידדוס, תתעסק עם תיקון הפרט שלך, אבל אל תשכח שהתיקון הפרט שלך זה כדי להביא את הגאולה סכלל, קורבו אל נפשי כדי שיהיה גאולה. It's known that Rav Kook, his foundation in learning came from, I believe, Elozhin, right? He was a Talmud of Elozhin, he was Talmud of the Misnagdim. However, Rav Mata says his wife was from a family of Chabad Hasidim, and so therefore he was able to have an opening into the world of Chabad Hasidus, which kind of allowed him to be able to see his learning from a whole different level. So
says in the pasuk, Karava al nafshi ge'ola, that my soul comes close to you, Eibush, that through you are redeeming me. And the Baal Shem Karava nafshi, that if I'm able to do kiruv on my own nefesh, I'm able to fix myself up, I can bring the geula. So he learned from this that if a person can work on himself, he can bring a geula to Klal Yisrael. He's able to impact every single person in this way. He said also, Ramata said that there's different ways of performing the service of the Baal Shem Tov. A person could go like the derech of Chabad, which is his more about contemplation of the Eibishter. This brings the Geula to his nefesh. This is how he brings his nefesh close to the Eibishter. Or in Breslov, there's the inyan of his Boididus, where a person goes into a union by himself. He goes alone. He's misboided. And there's different ways of doing a tikkun nefesh, everyone in his derech, al pi chasidus. העניין הזה של תיקון הכלל, שהמחשבת והרגושת, הגיפיל, ההתעסקות ביום יום, גם עם מחשבת ועם הרגושת שצריך תיקון הכלל, זה בוודאי בא לידי ביטוי בעניין הזה של להעמיד במחלוקת ולהרבוס בשולם. שאפשר להגיד שבאמת הרב קוק, אחד מהדברים החזקים, הגדולים שהוא עשה, שגם על זה הוא משך על עצמו את איש המחלוקת, זה ההסתכלות שלו על תיקון הכלל הביא אותו לידי מייסה, להסתכל על כלל ישראל כחלק אחד גדול מגילוי אלוקוסו יסבורך באוילום. ואפילו כשמדובר בבן אדם או במשפחה או בקבוצה של אנשים שהם הפוכים מגילוי מלכוס הוויה באוילום, שהם הולכים נגד מלכוס הוויה באוילום, אבל בגלל התיקון של הכלל שצריך לדאוג שכולם יזכו לגלות דרכם את הגילוי של מלכוסו של הקדוש ברוך הוא באוילום, אז הרב קוק הגדיל והרחיב והעמיק את המחשבות שלו איך להסתכל בצורה חיובית גם עליהם. זה נכון שהוא הלך עם זה בדרך לפעמים מסוכנת, לקחת כל מיני עניונים של חוי שהחילונים והחופשים, אלו שעלו לארץ ישראל בהתחלה ורצו לבנות מדינה בארץ ישראל, לא על פי תורה, אז הוא דאג לקחת את עצם העניין שהם בונים את ארץ ישראל, שזה כבר, הנה הם אנשים קדושים, כי הם בונים את ארץ ישראל, ואפילו דברים של אוניברסיטה ואפילו כדורגל בשבת, הוא לא התבלבל להסתכל על העומק ולהגיד גם זה חלק מעניון הקדושה, והכל במחשבה אחד כדי לחבר גם אותם לקדושה. היו צדיקים שפחדו, וואו, זה מסוכן, זה דינג'רס, כי אתה אומר על דברים כאלה שזה קדושה, עוד מעט יגידו שלא צריך תורה ותפילה, זה קדושה. לכן היה מחלוקת, אבל העומק הפנימי היה למה? הסתכלות על הכלל. אל תוותר על אף אחד מכלל ישראל. הכל פה מדובר על תהליך של גאולה, וצריך את כל נפש ישראל. אז ההסתכלות על הכלל הביא אותו להתרחק ממחלוקת, להרבוס באהבה ושלום, גם עם כאלה שרחוקים משמירת תורה ומצוות. Rav Kook had an extremely difficult position to hold. On the one hand, he had to hold on to the values of Torah and to stand by his principles. On the other hand, he had to be Marbe Shalom, he had to increase peace. And through the depth of his understanding of Klal Yisrael, he really went deeply into what Yidden were doing to build Eretz Yisrael at the time. He looked at every single Yid, no matter how far he was from Yiddishkeit, as a chelek, as a part of this binyan, of this building, which was something which was Kaddish. So therefore, this obviously created a huge amount of machlokes, because
Not everything everyone was doing could be categorized as kodesh. There could have been, for example, soccer on Shabbos. There could have been other types of inyanim that had to do with building a state as a state, so to speak, kaviyachol, that seemed to be more cultural in nature. But Rav Kook didn't look at these people as people who were chas v'shalom evrei avera, or chilonim, or other, definitions through which other rabbanim of the time, gedolei hador, but other rabbanim of the time, completely stayed away from. Nobody wanted to touch the concept of these Yidden who were building Eretz Yisrael, but building it in a way that they came from, their own agenda. So Rav Kook decided to look at them completely differently, to even categorize certain things that others would consider to be forbidden or considered to be a Chil Hashem, to be part of actually the Kedusha. He saw the other side. He already saw the end. He saw the Yid at the end when he's already done Teshuvah, that look what's going to happen over here. There's going to be an Eretz Yisrael. This is what's going to build Eretz Yisrael. This is what's going to build Torah. How could it not be kosher, basically? And so therefore, many Rabbanim fought against him. But because he held on to the fact and he gave and he invested in the people that were building Eretz Yisrael, no matter what kind of person they were, this allowed them, to connect with Torah, because they were connecting with Rav Kook. Rav Kook was connecting with them through his machshava, and eventually elevating them to an extremely high level of Kedusha, and being part of Binyan Beis HaMikdash, Binyan Eretz Yisrael. So whether you like it or not, practically speaking, according to Rav Kook, if you're in Eretz Yisrael and you're performing some type of positive function, you are part of the good story, part of history that is going to be looked at positively ultimately. And so therefore he had a lot of rivals, he had a lot of people that went against him, and he put himself in great sakana. He definitely understood his position. He understood where he was going with his thought process, but he saw what other people couldn't see. He saw what was going to be the ultimate of Klal Yisrael after building Eretz Yisrael. And so therefore, he was able to, stand on his principles. He stood on all of his principles, Al Pi Torah. He was, a Kaddish, he was a holy Jew, he was a Gadol Shabbatayra that probably ain't Kamayu based on the way we're speaking now, because you can see his innovation, right? He didn't just have Chidushim inside the Sefer, he lived Chidushim himself. He was Mekadesh, and he lived on those Chidushim. This is an unbelievable thing of Rav Kook. אם ניכנס קצת יותר בעומק, כדי לקחת מזה, ללמוד מזה לעצמנו, שזו הנקודה העיקרית. אז דבר ראשון, לפני שניכנס לצד העמוק יותר, הפנימי יותר, כבר נגיד את הכותרת. אנחנו עכשיו בחודש אלול. אנחנו בחודש של המלך בסעודת, ולא של הבלתניה. אנחנו בחודש של האחרונה ליום הדין, ראש השונה, 29 יום הכיפורים. וכולנו רוצים לזכות בדין. בחודש אלול זה בעצם מתנה מהקדוש ברוך הוא שנתן לכלל ישראל. שגם בזה אפשר להגיד שהליטבי שלהם בנימוס קצת לקחו את זה למקום של פחד, וצריך לפחד מהקדוש ברוך הוא. אבל הזויר והקבולה והחסידס הביאו את זה במקום יותר של יש פה מתונה מבוי לכל העולמים שנתן לנו חודש אלול. ומשה למד דבור דוימה, בן אדם שיש לו משפט בבית המשפט, אם הוא מחכה ליום של המשפט, זה כבר לא פשוט. בית המשפט צריך כבר לויר גדול כזה שיוכל להיכנס למויה של השופט ולעשות שם המתוקס. אבל כשיש לו זמן עד המשפט, שם אפשר לעשות הרבה. אפשר לעשות דיל, יש כל מיני עניינים שאפשר לעשות, כי זה עוד לפני המשפט. אפשר לסגור עניינים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חודש לפני המשפט. והוא אומר לנו, חבר'ה, אני רוצה לזכות אתכם בדין. נתתי לכם במתנס חינוך, כמו שרבנו גרם לזה להיות 40 ימי רוצון. אז חודש אלול זה זמן שכולנו מחפשים דרך לנצל את העז רוצון
כדי לזכות לימדים. אחד העצות הכי טובות שכתוב בחז"ל, לזכות ביום הדין, זה ריחוק ממחלוקס ולהרבס בשולם. The Eibishter gave us an unbelievable gift, the gift of Chodesh Elul, and even though in the literature world they depict Elul in a very serious and scary way, and there is reason to be scared. We're going to stand by in front of the Eibishter B'Yom Hadin. However, in Zohar and Kabbalah, Chassidus, Befrat, the Balatanya, the Alter Rebbe, the Shulchan Aruch Harav, all of them say that Hamelech Basada, that the king is in the field, and that the king shows Panim Sheichakos, he shows a smiling countenance to the people. As such, it's really an unbelievable gift. How is Elul? How is a Chodesh an unbelievable gift? If a person has a din, he has some type of judgment, and he decides to prepare for his judgment on the day he's being judged, there's no way for him to be able to really figure out how to convince the judge to judge him accordingly. He's going to have a very rough time getting there. So the Eibishter in his chesed, he gives us an entire chodesh, 30 days to prepare, to work on ourselves, to think about how the Eibishter wants to give us a judgment which is good. The Eibishter himself wants to give us a good year. But through the month of Elul, we can work on a deal, we can work on an appeal, we can work on many different types of legal ways in order to be able to have the judgment as it should be. Moshe Rabbeinu went up on Har Sinai. We know that there were 40 days of Chesed and Rachamim, and these days are extremely special days. We have to be able to utilize these special days so that we can be Zeicha B'Din. And how can one do this? What is the best way to be guaranteed that he'll have a Ksiva Chasima Tova and that things will go the way they should? If a person is able to stand on his principles, that's very important. And Laharbas B'Shalom, as we spoke about of Rav Kook, that he was a person both of principles, of values, of Torah values, and he stood on his principles, and he was Mar B'Shalom. The best way to stand in front of the Eibishter on Yom Hadin is to be Mar B'Shalom. הרי הקדוש מביא שאחד הראשי תיבות של אלול, יש ידועים, אני לדעים מדינים, זה לא חומץ לבן, אבל יש עוד ראשי תיבות שהופכים את חודש אלול כמו לחודש אדר, שכתוב בספורים, שאודר זה החודש לניסן ואלול זה החודש לתשרי, יש להם איזה קשר מיוחד, על אף שזה שמחה, עודר, זה תשובה, כן, זה מחובר. אומר הארי הקדוש, אלול זה ראשי תיבות, איש לרעהו ומתונוס לביונים. חודש אלול זה איש לרעהו ומתונוס לביונים, זה משולח מונוס, זה פורים. העמק שבזה זה עניין של צדוקו וחסד. אלול נתנו לך חודש כדי שתרבה כמה שיותר צדוקו וחסד באהבו ואחבו ורעוס בשלויח מונוס איש לרעהו ומתונוס לביונים. בוודאי, ריחוק ממחלוקס. אל תהיה סלפיש עם עצמך. תסתכל על הכלל, תסתכל על אחרים. זה החונה הגדולה שיש בחודש אלול לקראת היום הדין. Elul is many Rosh Tevis, Ani L'Doidi, V'Doidi Li, etc. But the Ari brings down and he connects the Chodesh of Elul to Purim. And he says that one of the Rosh Tevis of Chodesh Elul is Ish L'Re'ehu Matanes V'Yonim. Like we say on Purim Megillah, that a person gives Shalach Manas to his friend and he gives Matanes V'Yonim. We know already the Baal Shem Tov connected Chodesh Elul to Adar, to Purim, because we say just like Adar comes before Nisan, Nisan is its specific Yom Tov, its specific Gilui Elokus, so too we have Elul that comes before Tishrei, which is its own Gilui Elokus. There's no better way to be able to enter in Elul, but then to give Matanas Mishlach Manas, to be able to be Marbe B'Sholem and Matanas Evyonim, to give a lot of tzedakah, as much tzedakah as possible, to be able to be zeicha to the specific inyan of Purim in Elul, the inyan of Simcha in Elul.
So not only do we have the concept that we're not scared, but we are anticipating it in a good way, in a positive way. We look forward to Elul because Elul is an opportunity like Purim to be able to be marbe b'sholem and marbe b'tzedakah. חז"ל אומרים, אחד ההסברים שכתוב בפסקי הלוכה, שהאיז רוצה של חודש אלול זה בגלל 40 יום האחרונים של מוישה רבנו, שזה היה ימי רוצוי. ומזה נקבע לדוירוס 40 יום הללו, כמו שהרי הקדוש אומר, אני לדוידי ודוידי סופי תיבות י', זה 40 יום שמראש חודש אלול עד יום הכיפורים, שזה נקבע מאותם 40 יום של מוישה רבנו. שב-40 יום האלה בסוף הקדוש ברוך יסעטב בטלס לובון, ואומר למוישה רבנו, כשישראל יהיו בצורת, יעשו לפוני כסדר הזה, שיסעטפו בטליסוס, ויועררו את הי"ג מידה של רחמים. זה הסוד של שורש המיניק של כלל ישראל. אחינו הספרדים כבר התחילו היום, והאשכנזים קצת יושבים, יש להם זמן, עוד 3 שבועות, שויפר כבר עושים, ודוד השם, מזמור, אבל סליחס עוד לא אומרים. אבל מה עושים בסליחס? מתעטפים בטלית החזן, אפילו לפני עליס השחר, ואומרים י"ג מידה של רחמים. הלושת של חז"ל זה יעשו לפוני כסדר הזה. פירוש הפשוט, תתעטף בטלית ותלך להתפלל, תעורר רחמי שמיים. הספורם הקדושים, ביסוס חוקות כותבים, זה הסוד של הרמ"ק שכתב את הסעיפתו עם הדבוירו. לא רק תספלי לפוני כסדר הזה. לא רק תגיד 13 מידה של רחמים כדי לא ירחמים. רק יעשו לפוני כסדר הזה. גם אתה תעורר אצלך את 13 מידה של רחמים. מהו רחום? אפתו רחום. מהו חנון? אפתו חנון. שזה כל התוימות דבוירו, לקחת את כל 13 מידה של רחמים ולהראות איך שצריך לנו. ולמה? כי בדרך שעוד אומרו אצל לילך מויליכי מויסוי ומידו כנגד מידו. ואם אתה מעורר רחמים על אחרים, על אשתך, על הילדים, על החברים, על השכנים, על כלל ישראל, השמיים אומרים, הבן אדם הזה מתרחק ממחלוקת ומרבה בשולוים. הוא לא רק אומר 13 מידות של רחמים, הוא עושה את זה. אז מתעורר מידו כנגד מידו שגם עליו יושפע כל 13 מידות של רחמים, שזה מזכה אותו ביום הדין. It says that Ani L'Doidi V'Doidi Li has got 4 youths for the 40 days that Moshe Rabbeinu was on Har Sinai. And we know that in these 40 days that Svardim already begin to be Mevakish Rachamim, Ashkenazim, or sleep a little bit and they wait a little bit longer, or we still blow the shofar, like we said, in order to be Ma'iri Rachamim. And so, therefore, we know that when we begin Slichas, what is the pshat of Slichas? We're asking the Eibush to forgive us for what we've done. And how do we know this? Because when Moshe Rabbeinu in those last 40 days when he was on Har Sinai, he saw the Eibush like Misatev, he was covered, cloaked in a talis, in a white talis. And in this talis, he said these Yud Gimel Midos, and through this, the Eibush says, Yasu Kaseder Hazer. Do like this Seder, and that is how we know how to do Slichas. That's how we learn Slichas. So the Bnei Yissaschar, he brings down in the name of the Ramak that that people have maybe a misconception that potentially you should be saying Slichas, right? But not necessarily doing Slichas. Says the Bnei Yissaschar in the name of the Ramak, no, Yasu Kaseder Hazeh. You have to do what you're saying. You have to be able to go and you have to be like the Eibishter, Mo Rachum, Avatete Rachum, just like he has mercy. You have to have mercy, you have to be benevolent, you have to be kind, you have to be poil, you have to do many, many things. And then, if we do what the Eibishter does, then Taki, he will accept our tefillas. It says, that the way a person wants to go, that is how he's taken. So if a person in these days of Elul wants to be marbe b'shalom, he wants to be able to give a lot of tzedakah, he wants to do that what he's supposed to do, then he's going to arouse, he's going to be mizayir l'mayla, that the Eibush will treat him just like that. The Eibush will take him exactly where he wants to go. And through that, he's going to be able to be
say is going to be able to do, not just say what he should say, but do what he should do, not just to pay lip service to slichus, but to actually bring about to be Messiah L'mayla, that there should be slichus. יש יותר עומק בזה, שהגימורה אומרת שיש הבדל גדול ביום הדין בשמיים, כשדנים בן אדם, אז אם הוא אדם פרטי, שהוא חי רק את החיים שלו, לוקחים את סחוסים וחויבס ודנים אותו, לפי מה שהוא, באופן פרטי. אבל אם הוא בן אדם שרבים צריכים לו, אז בשמיים אומרים, רגע, הוא באופן פרטי, באופן אישי, יש בלגנים. סחוסים וחויבס, המצב לא כל כך פשוט. אבל הסחוסו רבים, רבים צריכים לו, אז צריך להתחשב אחרת, כי זה לא רק הוא חי בשביל אחרים, הוא חי בשבילו רבים. היום הדין שלו נכנס הסתכלות אחרת לגמרי, ובשמיים אומרים, נכון, שיכול להיות שבאופן אישי אצלו היו צריכים חס ושולם לדון אותו לכפחוי בו, אבל היות שרבים צריכים לו, אז צריך לדון אותו לסחוס, כי רבים צריכים לו. כשבן אדם מתעסק בהסתכלות על הכלל, ואנחנו ביארצייט של הרב קוק, שאנחנו רוצים ללמוד את העניין הזה ממנו, לצאת מהסלפישקייט, מהאגואיסטישקייט, אם מותר להגיד ככה, אפילו בעבודת השם, לצאת רק מההסתכלות של העם בעם שלך, לצאת מההסתכלות רק עצמך, אתה, אשתך, ילדים, ואולי הקהילה שלך, תצא, תגדיל את ההסתכלות שלך על רבים צריכים לו, שכשאתה מגיע ביום הדין אומרים, רגע, הבן אדם הזה יש לו בעיות, אבל ההסתכלות שלו זה על כלל ישראל, הוא מתפלל על כלל ישראל, הוא עושה מצווה ולומד תורה כדי לזכות את כלל ישראל, והוא עושה בפועל גם, הוא ממעט במחלוקת, הוא מר בבשולם, הוא מר בצדוקה, הוא מר בחסד, הוא מר באבס הבריאוס. בשמיים אומרים, הבן אדם הזה יש לו דין אחר, כי רבים צריכים לו, הקהל צריך אותו, הדין שלו זה אחר, זה עצם נפלא ליום הדין. תצא מהמוקם של הדלת עמוי שלך, תכניס את עצמך להסתכלות הכללית של כלל ישראל, זה ישפיע גם עליך באופן פרטי. זה הכיוון ההפוך של הפסוק, קורבו נפשי גאולו. אם ההסתכלות שלך זה גאולו לכלל ישראל, אז גם קורבו נפשי יהיה טוב. היום הדין הפרטי שלך יצא לסחוס, כי אתה מסתכל על כלל ישראל ואתה דואג לכלל ישראל. Ramata is saying that following the train of thought that we had originally, that Rav Kook was focused primarily on the klal, looking at the klal in a very deep way, looking at them significantly. If you translate that into the concept of the Yom Adin, of the Day of Judgment, and you look at yourself as either a private person or as a public person, when a person is a private person, the way his din and cheshbon works is that he has mitzvahs and he has, the opposite. And then he's mechuyev to the Eibishter, whatever he didn't do right. And you walk in front of the Eibishter, you stand in front of the Eibishter b'yom adin, and you start weighing up this person on a private level. It could be that chas v'sholom, his mitzvahs are not outweighing his averos. Could be. Therefore he's chayiv to the Eibishter in din. That's his private life. If, however, this person is a public person, and he doesn't live for himself, and he doesn't live in an egoistic way, in a selfish way, but he lives for the klal, he gives to the klal, so his life is not a private life, despite the fact that he may have certain blemishes, he may have certain fallings or faults that, unfortunately, everyone is human. But when he takes on this different kind of life, the life of the klal, the life of public service, he automatically he embodies the klal. So therefore, not only is he coming with his own schusim, which he certainly does have, but he takes the schus of the klal with him. Because when they judge him on Yom Adin, they're going to say, hey, look at this person. Is he really, chayiv? But they need him down there. They need him down in, the klal needs him. The klal wants him. He lives for them. He provides for them. He's doing so much. How can we be done him chas v'sholom in a way that would impact them negatively? They don't deserve that, right? He
he's done for them, and therefore, as a private person, his klal, his public work that he does is now impacting him privately, and he's zeicha bedin because of the work that he does. And this is an unbelievable way to look at public work, because it's not that a person has two different personalities, his private personality and his public persona. Adarabba, the person through working in the public is able to impact himself. Like we said before, karva el nafshi ge'ala, that the word of the Baal Shem Tov, karva el nafshi, that if I can reach my soul, if I can become close to myself, I can be misakin myself, then I bring the geula, then I bring the public geula. So he's saying over here that through the geula, through the public, which I'm trying to redeem, through the people who I'm trying to help, I also, karva nafshi, I also bring out my soul. I'm able to be zeicha b'din and to reach much higher levels than I would if I was not on that level. כדי להבין יותר לעומק את העצה הזאת לזכות ביום הדין, להפוך את עצמך לאיש כלל, לכלל ישראל, להיכנס קצת למקום עוד יותר עמוק. בוודאי להבין את זה לעומק צריך הרבה מאוד ידיעס, במיוחד בתיאוריה הקבלה והחסידות, דברים עדינים ועמוקים. אבל פה טוב ולא יקלום אי אפשר לפגוע בזה. אנחנו יודעים, לפי הרבה מדרש שחז"ל, זוהי הקבלה והחסידות, שעיקר סיבס הגולוס זה המחלוקת בין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, בין יהודה ויוסף, בין האחים ויוסף הצדיק. הגאולה התחיל כשהפוסק מספר את היגע של יהודה ויאמר בי אדוני ידענו עבדך דומו באוזני אדוני ואל יחרבך בעבדך. יהודה עוד לא יודע שזה יוסף, זה סגן נשיא מצרים, אבל בתוך פרשת מקץ כבר רואים שהאחים מתחילים להבין, אבל אשמים אנחנו ויסחלנו אלינו ולא שומענו. יש כבר מקום מצד אחד ויגש למלחמה, מצד שני ויגש לפיוס. יהודה מוכן להתפייס עם יוסף, ויוסף מיד מרגיש את זה ואומר אני יוסף אחיכם, והוא מדבר בתוקף, אשר מכרתם מויסי, אתם חשבתם לרעה, אבל מיד אלוקים חשובו לטובו, הוא מוכן להתפייס איתם. הפיוס בין יהודה ויוסף זה מוציא את הגאולה. המושג הזה של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף הוא עמוק מאוד. זה כבר מופיע בגימור במסכת סוכה, במשה חז"ל, זויה, כסבי הארי. אין לנו הסוגה והעוונה במדויק במה מדובר, אבל אנחנו כן יודעים שכלל ישראל ממתין לגאולה, כלל ישראל ממתין לישוע. כולנו מבקשים שנאז גאולה וישוע. אומרים לנו חז"ל, תדע לך, הגאולה צריכה לבוא דרך גילוי של משיח בן דוד ודרך גילוי של משיח בן יוסף. וצריך להגיע למקום של עץ אפרים, עץ יהודה, ולחבר את שתי העצים ביחד, כמו שכתוב בנובי. האחדוס, השולוים, האהבה בין משיח בן דוד למשיח בן יוסף חייב להיות כדי שהגאולה תבוא. וזה העמק שחז"ל אומרים שכל הגלות זה בגלל שנאת חינוך, והגאולה תהיה רק כשיתקנו את השנאת חינוך. ברגע שיתקנו את השנאת חינוך, יהיה אהבה, אחווה, ריוס, איש לרעהו מתונס לאביונים. זה יש לו את הכוח להביא את החיבור של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. Remote is saying that the person has the ability to become, to take advantage of this Eitzah, to
take advantage of this advice to become a person who's aware of the public, a part of the public, and to be memayit b'machloikis, to reduce machloikis, and to add in shalom. If he wants to, if he'll go deeper into the sugya of how Galus began to begin with. We look at the Ikir Sibas HaGalus is Sinas Chinam, and where is this machloikis stemming from? And this that we're going to say now is just to be yotzeh the concept of the soid, but there's very, very deep soidus in what we're about to say. That the machloikis of today that we have, the sinas chinam, which delays the geula, is the result of the machloikis between Mashiach ben David and Mashiach ben Yosef. And if you look at the makar, at the source of where this machloikis takes place, it takes place in Parshas Miketz, where you see Yehuda is coming up to Yosef and he's saying to Yosef, listen, I'm sorry. He speaks so elegantly in a very respectful way. And we see that Yosef stands on his 2 feet and he says back to him, no, you sold me into slavery. It's you that did this. The Eibishter sent me to be able to provide for everybody. However, your actions were what they were. And so therefore, we see that this machloikis is a key machloikis. It's a key concept. Alpi Kedusha, Yehuda is a tzaddik, Yosef is a tzaddik. They're great, great tzaddikim. However, a machloikis, the Shem Shemayim, is still a machloikis. And so therefore, our job now, as we prepare for the Geula, is to appease both sides, to find the pius, and to create memayit machloikis, to reduce machloikis, to reduce sinas chinam, and at the same time to be marbe b'shalom, to find reasons why Yosef and Yehuda can connect together, that they can be together in one place, that the klal, which is both Mashiach ben David and Mashiach ben Yosef, both those that are fully invested in Kedusha and those that are not necessarily invested in Kedusha but are taking place in the building of Eretz Yisrael, that they come together in a way which brings tremendous amount of shalom. This is the way that we could be zeicher in Elul to a good din, but also to be able to bring the final Geula. It's through being able to create peace between these two different factions. חיים ויטל מספר שהארי הקדוש פעם פנה לתלמידים שלו, אמר להם, תתפללו חזק שמשיח בן יוסף לא ייהרג על ידי ארמנוס הראש. גימור בסוגיה כבר מזכירה את השם הזה ובראש חז"ל ובזויה, שיש כוח אטומה שזה נקרא ארמנוס הראש, היה פעם בן אדם שקראו לו ככה, ובמהלך הדוירס הארמנוס הזה מתלבש בכל מיני אופנים, גם בבן אדם פרטי וגם במציאות כלליות יותר נגד כלל ישראל. ויש סכנה שמשיח בן יוסף חס ושלום ייהרג במלחמה על ידי ארמנוס הראש. והארי הקדוש פונה לתלמידים ואומר, תתפללו שמשיח בן יוסף לא ימות על ידי ארמנוס הראש. התלמידים לא יבינו מה הארי הקדוש אומר להם. ואז הארי מוסיף. והוא אומר להם, אתם יודעים איפה אתם תתפללו על זה? בברכס צמח דוד עבדך, לפני זה יש ברכס בני ירושלים. ובברכס בני ירושלים, שם הנוסח של חז"ל, וכיסי דוד עבדך מהירו לסריחו תוכן. ואני הקדוש שואל לתלמידים, מה זה כיסי דוד עבדך? משיח זה רבי כזה מכובד, שיש לו את הכיסא שלו, ואם הכיסא עוד לא פה, אז הרבי לא נכנס לכנסת, צריך לשים לו את הכיסא הכבוד. משיח מחכה לכיסא, ואם לא יהיה לו כיסא הוא לא יגיע. מה זה כיסא דוד עבדך מהירו לסריחו תוכן? רק אז יהיה צמח דוד עבדך מהירו תצמיח. אומר הארי לתלמידים, פה יש סוד גדול שצריך כל יום, 3 פעמים ביום להתפלל על משיח בן יוסף שלא ימות. כי משיח בן דוד צריך כיסא. מה זה הכיסא של משיח בן דוד? משיח בן יוסף. והכיסא הכוונה היא שמשיח בן יוסף מכיר במשיח בן דוד. הוא אומר לו, כן, אני ממתין לך. אתה משיח בן דוד, אני משיח בן יוסף, אבל אני רוצה שתשב עליי. ומשיח בן דוד מכיר בחשיבות של משיח בן יוסף. הוא אומר לו, משיח בן יוסף, אני מתחבר, אני יודע שגם אתה חשוב.
החיבור בין משיח בן דוד למשיח בן יוסף, הכיסא דוד עבדכו, זה מביא את התוצאה של צמח דוד עבדכו מירוס הצמיח, ואחר כך שמע תפילו, ואחר כך יצא השם אלוקינו ועבודת הקורבנות בבית המקדש. התלמידים לא הבינו את הארי. התברר, זה היה בערב ראש חודש אוב, אצל הקהיל של שמעי ואבטליון, ואחרי כמה ימים הארי הקדוש נפטר. ופתאום הבינו שאני רימז על עצמו שהוא המשיח בן יוסף, והוא ביקש שהתפללו שהוא לא ימות. ואני נפטר בגיל 38. זאת אומרת, לכן אמרתי בהתחלה שבעניין הזה של ארמלוס או ראש ולהבדיל אלף הבדולס משיח בן יוסף יש דברים עמוקים, שזה מתלבש לפעמים בבני אדם, לפעמים בתקופות, אבל כן, כדי שיגיע גאולה צריך להתפלל שמשיח בן דוד ומשיח בן יוסף יתחברו ביחד. כיסא דוד עבדכו. אבל למעשה לגבינו, איך אנחנו נעשה כל מאמץ לבטל את המחלוקת בין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, שנראה בהמשך אולי בצורה יותר מעשית מה הכוונה. Reb Chaim Vital brings down in the name of the Ari that the Arizal asked his Talmidim to daven that Mashiach ben Yosef should not fall in the hands of Armulus. Armulus was a certain Rashalut at a certain time, and the Gemara already brings this down. And the Talmidim wanted to understand what the kavanah of the Arizal was in this particular request. And he explained that the kavanah was that 3 times a day we daven as tzemach d'avdechom es atzmiach, and just before that we daven uvenei Yerushalayim. We say in uvenei Yerushalayim v'chisei David avdechom right? So he said that what is the kavanah in this? What are we saying over here? What's the intention over here? The concept of this seat of David HaMelech. What is David HaMelech waiting for a chair for? Is David HaMelech a Rebbe? He needs a Rebbe seat in front of the Beis Medrash. If he doesn't have the seat in front of the Beis Medrash, he's not coming to the Beis Medrash. He's not going to sit down in Shul and daven. So surely, if we can more deeply understand it, is that Mashiach ben Yosef is the seat of Mashiach ben David. He's the chair. He holds Mashiach ben David. In other words, he lays the tracks for Mashiach ben David to come. And what the Arizal was asking everyone to daven 3 times a day is that this Mashiach ben Yosef, who's holding the fort together, he's keeping everyone together. He's the kisei, he's the stable stand upon which everything sits, that he doesn't go in the hands of the Rishayim. Because it's very easy, chas v'sholem, for everything to slip away, for the koichas atuma to take over, and chas v'sholem for Mashiach ben Yosef to be killed by Armulus. And this was said by the Arizal at the cave of Shmai V'Avtalion, and in Erev Rishmai Teshav, and a few days later in Heyav, the Ari passed away. And what we're saying is that it's an indication that the Ari was referring to himself as Mashiach ben Yosef, that he was the foundation upon which the world is standing. He prepares the world for the Geula, and he doesn't want Armulus, he doesn't want the Yetzer Hara, the Satan, to be able to grab hold of him, and Chas v'Shalom, and to be able to remove him. He wants to be able to be the Kisei, he wants to be able to be the seat upon which Mashiach ben David, Yehuda, will come and sit down. And so therefore, what are we saying over here? These are mamish sodas. These are things that are alpi Kabbalah, that are extremely, extremely high. Things that stand at the highest level. But for us, the basic concept is that we need to be able to create a chibur. We have to create a connection between Mashiach ben Yosef and Mashiach ben David. How do we create this connection in a practical way? Through being mamayid b'machlokas, through reducing machlokas, and through creating additional levels of shalom, creating peace, creating harmony amongst each other. What we do then is when we daven as Tzemach David, when we talk about Mechisei David, we're able to connect Mashiach ben Yosef and Mashiach ben David in a way that Mashiach ben Yosef is not taken by Armulus. Adarab, it's not possible. Shalom prevents Mashiach ben Yosef from being taken in this way, and this brings Mashiach ben David. We're creating shalom in the world. And so therefore this is something that we have to do. We have to be able to, Rav Kook was looking at the world in a way where if a person is selfish, I'm extrapolating a little bit, Rabata said I could be myself. If I'm going to be selfish,
I can't create a chibur, I cannot connect Mashiach ben Yosef and Mashiach ben David. Because if I'm selfish, I cannot be mamayit b'machlekes. A selfish person is clearly marber b'machlekes because he can't help himself. He's there. He can't allow somebody else's opinion. He can't allow a place for anyone else. He's absorbed. He's sitting on the full chair. He's in the Rebbe's chair, right? However, if a person is mamayit, the person is able to look at the klal and say, "Here I am. I'm working for Klal Yisrael. I'm working for the public. I'm working to bring Mashiach." He's mamayit himself. The more he reduces himself, the greater he brings shalom in the olam. He mechaber the two Mashiachs. He does not allow Armalus to take over, and from this comes the Geula. כדי להבין את זה עוד יותר במעשה. אנחנו יודעים מהרבה צדיקים, הכהן מבין למעריך בזה מאוד, ועוד צדיקים, שבהסתכלות מסוימת, משיח בן יוסף זה תקופה, זה לא דווקא בן אדם. יש תקופת משיח בן יוסף, ומשם צריך להיכנס לתקופת משיח בן דוד. הרב קוק, אחד ההסתכלויות הגדולות שלו, זה בנוי על דברי הגויים מווילנה האלה, שזה מופיע בספר כהן התורה, שהם היו העליות הראשונות, תלמידי הגרו שעלו לארץ ישראל, ואחד הסיבות שהם עלו לארץ ישראל ובנו את ארץ ישראל, כמו שתומר בסיס רוצה לבנות את פסקת החשמונאים, לעלות על עליאס הגרו, עליאס הר שלמה, בנו את ארץ ישראל. זה היה מתוך הסתכלות עמוקה של תוירס הקבולה, שזה תקופת משיח בן יוסף. בתקופת משיח בן יוסף מלובש כל מיני מציאויות לא פשוטות. שיש בזה סרקון גדול שזה נקרא ארמלוס או ראש שרוצה להרוג את משיח בן יוסף. כי זה התלבש בחילונים, זה התלבש בחופשים, בפולקאון, באלה שרחוקים מתוירו במצווס. וזה באמת סכנה, כי זה ארמלוס או ראש שרוצה להיכנס שם ולגרום שיקימו את ארץ ישראל נגד התוירה, נגד היידישקייט. יש בזה סכנה, זה צריך להתפלל, שמשיח בן יוסף לא ימות, שהתקופה הזאת של משיח בן יוסף לא ייהרג על ידי ארמלוס או ראש, רק אדרבה, וכיסא דוד עבדכו, שמשיח בן יוסף יוכל להתחבר עם משיח בן דוד. זאת הסתכלות נוספת, כללית, על העניין הזה של משיח בן יוסף, שזה תקופה, ויש סכנות רוחניות מסביב לתקופה הזאת של משיח בן יוסף. הרב קוק ראה את ההסתכלות הזאת, הוא בונה את עצמו על הדבר הזה, ולכן כשהוא מסתכל על החילונים, על החופשים, הוא אומר, אל תהרגו אותם, אל תרחקו אותם, תקרבו אותם, כי זה חלק מגילו של משיח בן יוסף. צריך להיות גם משיח בן דוד, שמירת תורה ומצוות, אבל צריך לעשות חיבור בין המשיח בן יוסף למשיח בן דוד. כשאנחנו יושבים הלילה ביארצייט של הרב קוק ומדברים ממנו ומסתכלים על העניין של תיקון הכלל, גם במיוחד להגיע לשני ראש השונה כדי לזכות ביום הדין, אז בוודאי ובוודאי בעומק כשאנחנו מבינים שכל הראש השונה לעשר הזה מתשובה ויום כיפר זה תפילות על הגאולה של כלל ישראל. אז אנחנו מבינים הרבה יותר את העניין הזה של לעסוק שבאיש לרעי ומתונס לאביונים בחסד וריחו במחלוקת ולארבס באבו, כי זה מה שמקרב בין משיח בין דוד למשיח בין יוסף, זה מה שמוריד את שורש הגולוס ומביא את הגאולה. If you want to know what Rebbe said, you have to ask Tomer. In the meanwhile, Rebbe said that the Vilna Gaon, when he wrote about Mashiach ben Yosef and Mashiach ben David, not as opposed to, but in addition to the concept of Mashiach ben Yosef being a person and Mashiach ben David being a person, he spoke about the concept of Mashiach ben Yosef and Mashiach ben David being eras in time, periods of time. That in these periods of time, there's elements of Mashiach ben Yosef, there's concepts that are occurring that are Mashiach ben Yosef concepts, and there are concepts that are occurring that are Mashiach ben David concepts. And these concepts can conflict and contradict each other, that can create friction between different people.
So those that in the cult Torah that was of those people that ascended to Eretz Yisrael with the first Yishuv, with the Vilna Gaon, so they speak about these concepts as if they are extremely real concepts. However, a lot of times these concepts remain in Sfarim and people are unable to unearth them, so to speak, and live them. Rav Kook was able to look at this concept very seriously and live like what we say, like Mashiach Zeit, and to live in the times in the era of Mashiach, because he looked at the world with the look of Torah. And in the world of Torah, the Vilna Gaon is saying that these times are times of eras of Mashiach ben Yosef and a period of time of Mashiach ben David. And this must mean that those experiences that these two Mashiachs are going to have, those experiences are real. So therefore, when he saw the building of Eretz Yisrael, he saw that there was a lot of sakonas, there was armless, there was the concept of people who wanted to be free, people who wanted to, divest themselves of Yiddishkeit entirely. There was socialization, there was communism, there was many different isms that occurred at this time, and each one of these types of thoughts and concepts was eating away at the Mashiach, the concept of building Eretz Yisrael. And so therefore what he sought to do was, instead of allow Armalists to come along and completely destroy Eretz Yisrael through saying, oh, who needs to deal with the Jews that are not affiliated? Who cares about them? Adarabah, be merachik them. He said, no, on the contrary, if we're going to be able to build, if we're going to be able to make a chibur between Mashiach ben Yosef and Mashiach ben David, the only way to do that is to look at all Jews with a loving heart and to be makarev them, to bring them closer to Torah, bring them closer to Yiddishkeit, to consider them part of chelik of Torah, a chelik of Yiddishkeit, and to validate their investment in what they were doing, and to identify them as part of Klal Yisrael. Through this, he was able to be mat b'machlokes in an unbelievable way, to be able to bring people who are completely distant from Yiddishkeit in the utmost way and draw them near to Yiddishkeit and to Torah even. Ad kedei kach, there are many stories I'm adding, but there are many stories of Rav Kook that simply by having his interaction with people that were unaffiliated, he was able to be mashpia on them beruchnius, spiritually. They're like, oh, you don't consider me to be defiled, you don't consider me to be disgusting, you're willing to talk to me like a ben adam, like a human being. Oh, okay, so there's what to speak with, there's the ability to do this. Rabbat is saying that through having this type of Rav Kook attitude to life and being makar of people and looking at the concept of being mechaber, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, drawing people together is the way to fend against the Armalists, to fend against the Yetzirah, to fend against all types of machlekes. In that way, we bring out the Geula, the ultimate Geula, and this is the ultimate Zikrei Badin, that we all daven that the Eibusha should be, should goyal Yisrael, the Eibusha should redeem us from the Golus. אנחנו לא חיים לפני 88 שנים. אנחנו חיים בתוך ש"פ 2023. איפה משיח בן דוד עכשיו? איפה משיח בן יוסף עכשיו? אז בוודאי שיכול להיות כמה וכמה מחשבות, הרבה מחשבות. ואני אגיד משהו שאני נזהר בדבריי, אני אומר את זה בדרך אפשר, אבל אני מקווה שזה גם טוב הסרס. הפוסק אומר שאליהו הנביא יבוא לפני ביאת המשיח לבשר הגאולה. הרמב"ם אומר שטוב ממנו לא ידע בהם עוד איך שיהיו עד שיהיו. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הכוונה אליהו הנביא, זה כפשוטו, אבל זה הפוסק אומר. התפקיד של אליהו הנביא זה באישים, לב אובויס על בונים, ולב בונים על אבו יסודים. בדור שלנו, ב-20-30 שנים
וכמה שאנחנו יותר מתקדמים בשנים, זה נהיה יותר ויותר. יש בתוך כלל ישראל חלק גדול, שאני לא יודע להגיד מספרים, חלק גדול, שאני אומר, זו הסתכלות אישית שלי, ואני מקווה שאני לא טועה, ואני מקווה שאני אומר תרסן. יש חלק גדול מהילדים שלנו, מהנכדים שלנו, מהילדים של החבר, מהנכדים של החבר, מכלל ישראל, שאנחנו כולנו רואים אותם בכל מיני מקומות, ואור שלמה זה חלק מסוגי הילדים האלה גם, שהם משיח בן יוסף, שהם עזבו את הדרך של ההורים, הם מרדו בדרך של ההורים, הם בעטו בדרך של ההורים. מספרים אני לא יודע כמה. יש לי חבר אחד שהוא מתעסק בתחום הזה, בשמעון רוסל, הוא אומר לי, אני כן יודע מספרים קצת, שזה 20, הוא אומר 20-20-16, 20% של הציבור החרדי, השם התורה במצווה in the box, שאני קורא להם משיח בן דוד, שומרי תורה והלוכה עם רוס, מלכוס, יהודו, 20% מצליחים מאוד. 20% שם נראה. הם כבר עם גם צינדרוס, זרקו את כל התורה והמצווה חילוני ואנטיקורסים לגמרי. 60% זה למחצו, לשליש ולרביע. אם זה המספר נכון, זה לא יראה. החרדים מצליחים. ברוך השם, תלמיד תורס וישיבס. אבל אם מסתכלים בעומק, 20% מצליחים. 20% אחרים נופלים לגמרי מהיידישקאי, ו40 בפנים זה למחצה 60 ולרביע. יש הרבה סיבס לזה. אבל זה מתחלק לשתי סוגים של כלל ישראל, של משיח בן יוסף דיקה ומשיח בן דוד דיקה. אלו שהם מחוץ לבקס, הם משיח בן יוסף דיקה. זה יוסף במצרים, מנשה, אפרים, כסוינס פרסים, לא לבושים כמו סגנון אחר, הסתכלות חיצונית אחרת. חלק אחר מכלל ישראל זה משיח בן דוד. יש בתי כנסיות, בתי מדרשות, אי אפשר להתפלל עם גיטרה באמצע התפילה. זה משיח בן דוד, יש חוץ. משיח בן יוסף, יש גיטרות, תתלבש עם כובע כזה, עם כובע כזה, תתנהג ככה, הכל בסדר. משיח בן יוסף זה אחרת ממשיח בן דוד. ויש מחלוקת ופייט גדול בין האובויס לבונים. האובויס, חלק גדול זה משיח בן דוד, הבונים חלק גדול זה משיח בן יוסף. ותפקיד של אליהו הנביא זה לקרב בין משיח בן דוד למשיח בן יוסף. זה ואישיב לי בובס על בונים ולי בונים על אבויס. Okay, deep breath. So, Ramata is saying that we spoke about concepts of Rav Kook that were more pertinent to 88 years ago. The beginning of the establishment of Eretz Yisrael, the Yishuv, the beginning of many different things. And so therefore we saw like a very clear distinction of there were people that are disenfranchised, there were people that were against socialists, and all these different types of people coming together and coming part of a melting pot and Rav Kook trying to create shalom. Now, if you come to our generation, Rav is saying that what is the machlokes of today? Where do we stand today? Who's the Mashiach ben Yosef and who's the Mashiach ben David? Basically, it boils down as follows, that it says that when Eliyahu Navi comes, whether Eliyahu Navi is Kipshutoi or there's a Ruchnistic experience of Eliyahu Navi, either which way, he's going to become to be Mevasu the Geula, and also it says, the last thing it says of the Navi, as we read, before, is Ve'eshiv Lev Avos Abonim Lev Abonim Alaveisam, that the last thing that Eliyahu Navi is going to do before the Geula, he's going to come to bring the hearts of children to their fathers and fathers to their children. Why is this? Why is this Eliyahu Navi's mission? What does he need to do this for? Because clearly in our generation and nowadays, the hearts of fathers and sons are split.
children do not act the way their parents expect them to, and parents don't act the way the children expect them to. And so therefore we have got different parts of Klal Yisrael. And the Mata says he has a friend, Reb Shimon Russell, who basically explained that if you want to look at the Mashiach ben David's, like the legit Haredi, they're doing it exactly as the rules prescribe, no guitars and shul, that specific form is about 20%. Then you have got another 20% who completely look different, the form of dress, the form of Avodas Hashem, everything that they do is completely different. It's Mashiach ben Yosef. And then somewhere in between you've got 60% of people who can go in any which direction. They maybe, put on the clothes, but they don't act that way, or they act that way, they don't put on the clothing. Either which way, there's this type of big experience, and everybody knows somebody who knows somebody who has someone who has a child, a grandchild, a friend who needs to be makarev to Yiddishkeit, or who thinks that the way that person experiences and follows Yiddishkeit is not what the Torah says, right? They're not following the rules. Our job today is to take all of these people. We have to take the super from Charedim who think that only thing the rules are applied, the Mashiach ben David, and explain to them, there's other people in this world who may have a different way of serving the Eibishter. They have a Mashiach ben Yosef way of serving the Eibishter, and this way is also Avodas Hashem. We have to be able to take all different types of Yidden, wherever they come from, and accept them. And if we're able to create Sholem, like Rav Kook did in his time, the Rav Kook of today would come and say, okay, how do we bring these kids back to their parents? How do we get the parents to look at their kids and validate the fact that they have a different Avodas Hashem? We would say through being Memayt b'machlokes, through reducing machlokes and being Ma'abed b'sholem, and adding in ways and looking at different things that unify us as opposed to divide us, because ultimately we have more in common. Mashiach ben David and Mashiach ben Yosef have way more in common than they think. They're way more connected than we think. And through being able to connect them and chaber them together, certainly Eliyahu Navi will come and be mebasa the Geula, because this is the Geula. This is the klal that we have to deal with. If you think about it, the concept of klal and prat. You could live your private life and you could say, I'm a Mashiach ben David Yid, or I'm a Mashiach ben Yosef Yid, and then everyone has like their own flag. They have their own way to look at themselves. Even if you're part of a klal that's very private, right? You could be part of a klal that's also individual. Or you could be part of a klal that's really part of a klal. And if you're really part of a klal, Karva al-Mashigiyallah, the Geula is certainly going to come closer. יש הכוח על התרגום. יהי רצון שהלימוד, הדיבור התורה, שזה יהיה בו איפה שלימו ולמוד, לשמו ולחס וקיים, שכולנו, כל אחד ואחד, יעשה כל מאמץ. דבר ראשון, בחיים הפרטיים הפשוטים, להרבס בצדוק ובחסד, להרבס באיש לרעהו ומטולס למיונים, בהרבס בשולם וריחוק במחלוקס, גם בשלום בית וגם בחינוך ילדים וגם עם שכנים וגם עם חברים ובכל חסידס וחסידס, חסידי ברסלב בתוך עצמם, חסידי חב"ד בתוך עצמם, וסטמה בתוך עצמם, ובובו בתוך עצמם, וגור בתוך עצמם, ואני כפי שכל אחד ירבה בשולם אחד עם השני, כי גם שם זה משיח בן דוד, משיח בן יוסף אחד מול השני. אבל בוודאי אחד הדברים של העיקריים של הדור שלנו, כשאתה רואה בחורה, משפחה, שהם עוזבים את דרך אורץ. הם נכנסים כל אחד בדרך שלו, שזה בחינס משיח בן יוסף, יוסף בן מצרים. תפסיק להסתכל עליהם בהסתכלות שלילית ובבוז ובריחוק ובמחלוקס. תסתכל עליו בהסתכלות חיובית, תחייך אליו, תאיר לו פנים, תקרב אותו עד כמה שאתה יכול, תן לו את הבחיר להיות בדרך שלו, תן לו את האפשרות להיות כיסא לדוד המלך. גם כשאתה רואה אחד שהוא משיח בן יוסף, תאיר לו את האור, שגם הוא יפסיק להסתכל בהסתכלות של כעס, ואפילו כאב על המשיח בן דוד ניקס. שיפסיק להסתכל בהסתכלות של בוז על השם ותורה ומצווה, על החוליוקים, על החסידים. לא,
שגם הוא יתחבר עם משיח בן דוד. משיח בן דוד, משיח בן יוסף, כל אחד יש לו תפקיד. כל יהודי ויהודי, גם אחד בתוך עצמו, אחד במשפחה, אחד, שכל אחד יעשה כמה שהוא יכול יותר להשפיע על שתי הצדדים, על המשיח בן יוסף צדיקה ועל המשיח בן דוד צדיקה, על אלו שהם בתוך הבקס ועל אלו שהם מחוץ לבקס, על אלו שהם בתוך הסיסטם ועל אלו שהם מחוץ לסיסטם, שיתחילו להבין שיש פה מהלך יותר גדול, ולכל אחד יש תפקיד מסוים, לכל אחד יש דבר שהקדוש ברוך הוא הוציא לו מכוח לפועל דרכם. ברגע שזה יהיה במודעות, ב-awareness, וזה גם ייכנס במייסים, במחשבת, בהסתכלות, בדיבורים, וירצו להתחבר אחד לשני, כמו יהודו ויוסף, והיגע שלו ביהודו, בפיוס, זה יביא את ה"ואשיב לבו בסלבונים ולבונים על אבויסום", שזה יקרב את השנאז גאולה וישוב במהר ובעזרת השם. The Rav said that when a person, what they need to do in order to be able to create shalom is that a person who's a Mashiach Ben David kind of Jew, fully connected to his Messiah, extremely Haredi, when he sees somebody going off the derech, the best, or the derech that he thinks is correct, right? He has the best thing that he could do, the most important thing that he could do is to look at his friend, be it a boy or a girl, or anyone or a family, and not to look at them negatively, not to look at them and look down on them. Rather, like Rav Kook, you have to look at them as Mashiach ben Yosef, the Yosef ben Mitzrayim. This is part of the experience of Balus. People are impacted in different ways, and through being able to connect to that and to validate them, you'll be able to be show, Sefer Panim Yafes, smile, say hello, be makarev, be friendly, be warm, be open. These are your kids. This is the father has to know these are your children. You have to be friendly and open to them, smile at them. And then, likewise, when you show this type of an attitude, instead of them saying, oh, look at these, Mashiach ben David, look at the Haredim again, look at the Black Hatters, look at what they're doing, look how extreme they are, and they return, they respond in kas, because the way that you threw them out the yeshivas, the way they come back to you in kas. Practically speaking, then what happens is if you don't do that, if you show the correct look, then what happens is that they look back at you and they smile. Then you validated their experience as being part of Mashiach ben Yosef, of building the Beis HaMikdash, of being part of Klal Yisrael, and a part that has to deal with a challenge, and understanding that they're challenged, and understanding that this is something that is not necessarily challenging you. Your challenge is to deal with them, and their challenge is to come back to you and say, you know, also I love you. And this is the way that we mechaber Avos Uvanim, sons and their fathers, and Klal Yisrael, and all the different factions together to memad machlokes, to reduce machlokes, and bring shalom. And Eliyahu Navi will come and us to the Geulah b'meir Amen. תנו לנו את זה בניגוד.
Survive.